Hi everyone. Today start now the new article is monostable multivibrator. In yesterday lecture you see the stable multivibrator. Okay. In that monostable multivibrator or one stable multivibrator, that means the one state multivibrator generates a single pulse of specified duration in a response to each external trigger signal. Okay, that means in this monostable multivibrator one stable state and another unstable state. Multivibrator generates a single pulse of specified duration in response to each external trigger signal. That means in this monostable multivibrator, apply the external trigger pulse. Okay, in a one stable state. Here, only one stable state and application of triggering pulse causes change to the quasi-stable state. In that the only one stable state and application of a triggering the pulse causes change to the quasi-stable state. One stable state and another is the quasi-stable state, that means the changeable state, do not the constant state. The circuit remains in the quasi-stable state for a fixed external of time and then comes to its original stable state. Okay, in this circuit remains in the quasi-stable, that means the unstable state for a fixed external of time, that means the fixed external apply the trigger pulse in a time and then comes to its original stable state. जी आपली stable state असणार आहे, one is the stable state, one state. Okay, this quasi-stable state is the stable to the inner stable state, original stable state. In that the connection of a diode is parallel with the timing capacitor C. In that connection here shows the connection. Okay, this connection diagram, circuit diagram बघणार आहे. काय बघूया आपण फर्स्टला circuit diagram. In that the operational amplifier of the main part of this circuit. In this operational amplifier, non-inverting input terminal connected to the input capacitor, diode D2 and resistor R3. Okay, and connected to the output of a voltage, output of the divider circuit R1 R2. In a inverting terminal of op-amp is connected to the parallel in a capacitor and diode D1, and in the non-inverting terminal connected series in a capacitor and diode. In the inverting terminal, feedback is connected, output is connected to the inverting terminal through the R resistor. Okay, in the monostable multivibrator circuit, in that the connection of a diode in a parallel with the timing capacitor C in an stable multivibrator circuit is used to prevent the inverting terminal of a op-amp from going in a positive. Okay, in that the positive आपल्याला हाफ सायकल कधी भेटणार आहे किंवा ओपॅम्पचं आउटपुट हे काय भेटणार आहे आपल्याला ह्याच्यामध्ये ओपॅम्पचं आउटपुट इनपुट ट्रिगर आपण देणार आहे. तर हिअर फिगर शोज द इनपुट ट्रिगर then gives to the op-amp's output positive saturation voltage, negative saturation voltage. In that the inverting terminal connected series in a capacitor and diode. Okay, this point is connected here. Calculate the threshold voltage. This voltage, calculate the voltage. This voltage is called as threshold voltage. Here either threshold voltage is positive or negative. Okay, and then gives to the voltage divider circuit's output. Here negative threshold voltage gives to the positive saturation voltage and negative saturation voltage. Okay, in that the parallelly connected timing capacitor C in an stable multivibrator circuit is used to prevent the inverting terminal of a operational amplifier from going in a positive pulse. Okay, or positive voltage, thus resulting in a monostable multivibrator as shown in this figure below. In that the trigger pulse circuit components are also shown. In that the trigger circuits components here shows. Okay, series connected capacitor and diode D2 and series
resistor R3. Okay, in that the stable state, the operational amplifier output is at a positive saturation voltage. Okay, op-amp's output stable state gives to the positive saturation voltage. Terminal B, in that the terminal A and B, A terminal is the non-inverting input, B terminal is the inverting input. In that the terminal B is clamped to ground by a D1 diode, clamped to the D1 by a grounded by a D1 diode, and terminal A is positive with repeat ground. Okay, in that repeat ground means the positive with the connected ground. Okay, in that the B terminal here stable state, the amplifier output is at a positive saturation voltage. Terminal B is clamped to ground by the D1 diode, and terminal A is the positive with repeat 2 connected to the ground. Okay, in that to ground by amount threshold voltage, that means the positive threshold voltage, a narrow negative trigger pulse is introduced through the D2, introduced to the, in that a narrow negative trigger pulse is introduced through the diode D2 to the non-inverting input. R3 is greater than the R2 resistor. R3 resistor is greater than the R2 resistor to neglect the loading effect. Okay, in that circuit used R2 and R3 resistors. Okay, here R2 and R3 resistor. In that the R3 resistor value is greater than that of the R2 resistors value to neglect loading the इफेक्ट. लोडिंग इफेक्ट निग्लेक्ट करण्यासाठी हे रेजिस्टर यूज केले. त्याच्यामध्ये R3 रेजिस्टरची व्हॅल्यू ही R2 रेजिस्टरपेक्षा कशी आहे, जास्त आहे. ओके, द D2 अवॉइड्स, डायोड D2 अवॉइड्स any positive noise spikes present in a triggering line. Okay, in the triggering line, input trigger pulse triggering line, positive noise spikes are present. These positive noise spikes are avoided by using the D2 diode. Okay, in this circuit, if the potential at a is brought down to ground by application of a negative pulse, the circuit switches generatively to its consistable state. Consistable, that means the do not the stable state, in which output is in negative saturation. Output is in the negative saturation. Terminal A is negative with respect to ground by an amount of negative threshold voltage, and potential at terminal potential at terminal B falls exponentially as C discharge. That means the capacitor discharges through resistor R and D1 diode is in the reversed bias. Is in the diode D1 is the reverse bias when the capacitor is discharges. In that the circuit switches back to its stable state when the potential at terminal B reaches negative threshold voltage. In that the input trigger pulse, output voltage, and A and B terminal waveforms are shown. In that A and B terminal waveforms. Okay, EA, EB. Okay, EA is the A terminal, EB is the B terminal. In that the capacitor discharge and as well as the charge. Okay, in that to find the time period T, find out the time period T, the capacitor C discharging states from 0 volt and continues up to the negative threshold voltage. म्हणजे in that the time period कॅपॅसिटर हा काय होणार आहे, डिस्चार्ज होणार आहे इन अ स्टेबल स्टेटला. ओके, फ्रॉम टू दी 0 volt, 0 volt पर्यंत तो डिस्चार्ज होणार आहे अँड कंटिन्युअस कुठेपर्यंत जाणार आहे, अप टू दी निगेटिव्ह थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. ओके, अँड द फायनल डिस्चार्जिंग अप टू दी negative saturation voltage. Then gives to the time T2 is equal to RC ln negative saturation voltage. He saturation minus 0 upon negative saturation voltage minus
threshold voltage. Okay, right now the T2 is equal to RC ln. Here minus plus V saturation voltage upon minus plus is the V saturation minus threshold voltage Vt. Okay, and in that the time T1 is equal to 0 because of the B is the clamped by the D1 to ground. That means the clamped by the D1 diode through the ground connected. Okay, that means the ground voltage is the 0 volt. T1 is equal to 0. Then right now the T is the T1 plus T2. T1 is the 0. So here right now the T2 is the RC ln V saturation upon V saturation minus Vt. Okay, and then time T is equal to RC ln V saturation upon V saturation minus threshold voltage. Here right now the therefore the threshold voltage Vt is equal to R2 upon R1 plus R2 saturation voltage V saturation. Right now in this equation time period. So right now the RC ln V saturation here cancel. So RC ln R1 plus R2 upon R1. So right now the time T is equal to RC ln 1 plus R2 upon R1. 1 plus R2 upon R1. So right now the frequency's formula is the 1 upon T. Frequencyचा formula काय आहे 1 upon T. T means the time. So here calculate the time period in this equation. Put on the value of the T. So F is equal to 1 upon RC ln 1 plus R2 upon R1. These are the frequency. Okay, here the frequency is controlled by the RC time constant. Frequency आपण कशी control करू शकतो तर controlled by the RC time constant. R and C. R means the resistor and C means the capacitor. त्याच्या व्हॅल्यू आपण यूज करून काय करू शकतो फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल करू शकतो टाइम कॉन्स्टंट. ओके, द लिमिटेशन्स आर सेम ॲज दॅट ऑफ दी अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. याला लिमिटेशन्स कसे आहेत स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर सारखे लिमिट्स आहे त्याच्यामध्ये. ओके, ऑल ऑफ यू द गॉट इट इन दिस आर्टिकल मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. काय सिम्पल आहे बघा आर्टिकल ह्या डायग्राममध्ये बघितले आपल्याला समजते की काय केलं आहे. ह्याच्यामध्ये ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर यूज केलेलं आहे. इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला काय केलेलं आहे तर इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला इन अ पॅरलली डायोड D1 and C कॅपॅसिटर यूज केलं आहे. And as well as the output is connected to the inverting terminal through the R resistor. Okay, and diode हा काय केलेला आहे diode and capacitor here ground केलं आहे. That means the B पॉईंटला ह्याला व्होल्टेज म्हणजे टाईम T1 हा काय असणार बी पॉईंटला आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. तो T1 टाईम हा काय असणार आहे 0 असणार आहे बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टेड इज द ground. Okay, so and ground voltage is 0 volt. Then non-inverting terminal connected series capacitor diode D2 as well as the resistor R3. Okay, R3 is the ground केलं आहे. बट हिअर कॅपॅसिटर C ह्याला काय केलं इनपुटला ट्रिगल पल्स आपण अप्लाय केली. ओके, ट्रिगल पल्स का अप्लाय करतोय तर आपण ह्याच्यामध्ये एक स्टेबल स्टेट आहे आणि एक कॉन्स्टेबल म्हणजेच अनस्टेबल स्टेट आहे. ते अनस्टेबल स्टेट आपल्याला काय करायची स्टेबल करायची त्यासाठी ह्याला आपण ट्रिगल पल्स अप्लाय करतो. ओके, इथं पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज दिलेलं आहे बघा. हे आउटपुट कशाचं असणार आहे ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचं आउटपुट असणार आहे की आपण जेव्हा ट्रिगल पल्स देणार आहे त्यावेळी इथं काय भेटणार आहे आपल्याला तर स्क्वेअर वेव्ह भेटणार आहे. पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशनला व्होल्टेज हाय असणार आहे, निगेटिव्हला लो असणार आहे, देन पॉझिटिव्हला हाय असणार आहे. हे कंडिशन कशी असणार आहे कंटिन्युअस कंडिशन चालू राहणार आहे. देन गिव्स टू द पॉझिटिव्ह थ्रेशोल्ड व्होल्टेज आणि निगेटिव्ह थ्रेशोल्ड व्होल्टेज इन अ पॉईंट ए पॉईंटचं व्होल्टेज काय असणार आहे बघा इथं ए पॉईंटचं व्होल्टेज तर सेम दॅट ऑफ दी आउटपुट ऑफ दी ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. अँड देन बी पॉईंटचं काय असणार आहे तर बी पॉईंटला काय करतोय आपण ग्राउंड केलेले कॅपॅसिटर अँड डायोड हा काय केला आहे ग्राउंड केला आहे. ओके, म्हणजेच इथं 0 पासून स्टार्ट होणार आहे बट कॅपॅसिटर हा काय होणार आहे डिस्चार्ज होणार आहे. देन तो काय होणार आहे चार्ज होणार आहे. डिस्चार्ज कुठंपर्यंत होणार आहे तर मायनस थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. ओके, ॲज वेल ॲज द सॅच्युरेशन व्होल्टेज निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज. आणि परत कुठं चार्जिंग होणार आहे तो चार्जिंग थ्रू दी 0 volt. 0 मीन्स द तो कशाला कनेक्ट केलेला आहे तर ग्राउंडला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, दीज आर द थर्ड इज द वेव फॉर्म इज द बी पॉईंट. सो ह्या डायग्रामवरून काय आपण राईट केलं तर टाईम पिरियड राईट केला. ओके, फाइंड आउट दी टाईम पिरियड्स टी. टी मीन्स द T1 प्लस T2. ओके, T1 टाईम अँड T2 टाईम. T1 टाईम आपण कुठे कॅल्क्युलेट करतो आहे तर बी पॉईंटला. ओके, बिकॉज ऑफ दी बी इज द क्लॅम्प्ड बाय D1 टू दी
ग्राउंड. D1 थ्रू दी काय केलं क्लॅम्प म्हणजेच तो ग्राउंड केला, दॅट मीन्स 0 व्होल्ट. ओके. अँड T2 टाईम आपण कॅल्क्युलेट केला RC LN मायनस सॅच्युरेशन व्ही सॅच्युरेशन व्होल्टेज मायनस 0 अपॉन द निगेटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज मायनस निगेटिव्ह थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. So here right now the RCLN saturation voltage upon saturation voltage minus threshold voltage. So right now the time RCLN V saturation upon V saturation minus threshold voltage. So threshold voltage काय असणार याच्यामध्ये, तर threshold voltage is equal to R2 upon R1 plus R2 saturation voltage. So in this value is put on this equation. RCLN time period is equal to RCLN V saturation upon V saturation voltage minus R2 upon R1 plus R2 saturation voltage. So here cancel the saturation voltage. Okay, so right now the time RCLN R1 plus R2 upon R1. So right now the time period RCLN 1 plus R2 upon R1. So right now these are the time. Okay, so right now the frequency's formula is the 1 upon T. Okay, T is the time period. So right now this equation, the time period's value 1 upon RCLN 1 plus R2 upon R1. Here the frequency is controlled by the RC time constant circuit. Okay, and the limitations are same as that of the stable multivibrator. Okay, समजले सर हे आर्टिकल सगळ्यांना? एकदम सिम्पल आर्टिकल आहे. याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं, वन स्टेबल स्टेट अँड अनादर इज द कॉन्जिस्टेबल स्टेट. सो याच्यामध्ये आपण जी कॉन्जिस्टेबल स्टेट आहे ती आपल्याला स्टेबल करायची, त्यासाठी आपण ह्याला एक्सटर्नल ट्रिगल पल्स अप्लाय करतो आहे. ओके, सो दिस आर्टिकल इज हिअर कम्प्लिटेड अँड स्टॉप हिअर. ओके, थँक यू ऑल ऑफ यू.